Добрый день! В этом видео мы увидим, почему так трудно снять с мели контейнеровоз «В ОРИГИНАЛЕ», который застрял в советском канале еще в прошлый вторник. Давайте посмотрим на причины. We have all seen the news. The MV Ever-Given is blocking the Suez Canal. We have all seen the news. Мы все видели новости. The MV, что motor vessel, морское судно Ever-Given, is blocking the Suez Canal, блокирует Суэцкий канал. We have all seen the news. The MV Ever-Given is blocking the Suez Canal. But why can't they just pull it out? Why can't they just pull it out? Но почему они не могут просто вытащить это, его, судно это? Why can't they just pull it out? Why can't they just dig it free? Why can't they just dig it free? Почему они не могут просто откопать его? Dig it free, откопать, чтобы освободить, да, высвободить. Why can't they just dig it free? I will in this video illustrate some of the challenges. Я сделаю, in this video покажу, illustrate, проиллюстрирую some of the challenges, некоторые вызовы, that they're facing and that they are facing, которые стоят перед ними, да, facing, с которыми они столкнулись. Explain why it's such a big problem to get it free. And explain why, и объясню, почему it's such a big problem, это настолько большая проблема, to get it free, чтобы освободить его. Illustrate some of the challenges that they're facing and explain why it's such a big problem to get it free. If you like the video, please subscribe to my channel and give the video a thumbs up. Если вам нравится видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте видео лайк, thumbs, да, большой палец, дословно. If you like the video, please subscribe to my channel and give the video a thumbs up. First, we need to know that in the thumbs up, большой палец вверх, лайки. First, we need to know, в первую очередь нам надо знать. First, we need to know that in the south of the Suez Canal. Нам нужно знать, что that in the south of the Suez Canal, на юге Суэцкого канала, there's a single canal. There is a single canal. Здесь единичный канал один. Вот он написал single канал. In the north, there are dual canals. And in the north, there are dual canals. И на севере здесь два канала. Or two canals. Or two canals. Или два канала. And the Evergreen is stuck in the south. And the Evergreen is stuck, застрял in the south, на юге. Там красный кружочек. And not the north. And not the north. А не на севере. Не на севере, да. Is stuck in the south and not the north. In the north, this would never have been a problem. In the north, на севере, this would never have been a problem. Это никогда не было бы проблемой. In the north, this would never have been a problem. Since there are two canals. Since, поскольку, there are two canals. Поскольку здесь два канала. We need to understand that the vessel is 400 meters long. We need to understand, нам надо понять, that the vessel is, что судно 400 meters long, 400-метровой длины, длинная, как 400 метров длинная, да, дословно. We need to understand that the vessel is 400 meters long and goes as deep as 15 meters or 40. And goes as deep, и идет настолько глубоко, as 15 meters, как 15 метров, осадка судна, глубина судна ниже ватерлинии, да, на 15 метров. And goes as deep as 15 meters or 45 feet. Also, или 45 футов, да. the total weight of the vessel is 200. Also, the total weight, также
весь вес судна, тотальный полный вес судна 45 feet. Also, the total weight of the vessel is 200,000 tons. полный вес судна это 200 тысяч тонн. That is the same as 200,000 cars. That is the same, это то же самое, как и 200 тысяч машин. When floating, a tug vessel can easily move the vessel around. Когда на плаву, when floating, a tug vessel, буксирное судно, can easily, может с легкостью, просто то, да, легко может двигать судно, другое судно, the vessel around, судно вокруг. A tug vessel can easily move the vessel around, but the vessel is not floating anymore. But, no, the vessel is not floating anymore. Но судно больше не плавает, не на плаву больше, да? But the vessel is not floating anymore. It's landed on the beach. It's landed on the beach. Оно приземлилось на пляже. Landed on, на пляже. In the picture, we see that the nose of the vessel. In the picture, на картинке, на фотографии, we see that, мы видим то, что the nose of the vessel, мы видим, что нос судна Has hit land. Has hit land, ударил берег. In the picture, we see that the nose of the vessel has hit land. What is difficult to see is that the nose is just. What is difficult to see? То, что видно, то, что трудно увидеть, сложно увидеть, difficult to see, is that, это то, что нос Just the tip of the iceberg. Just tip of the iceberg, это верхушка айсберга. That the nose is just the tip of the iceberg, since the vessel may go as deep as 15 meters. Поскольку, since, the vessel may go, может уйти as deep, настолько глубоко, as 15 meters, что на 15 метров в глубину. Since the vessel may go as deep as 15 meters, it is very likely that the vessel at this point. It is very likely, это очень похоже на то, да, that, что судно, at this point, что судно в этом моменте, да, в этой точке, дословно, is about 15 meters embedded into the seabed. Приблизительно 15 метров embedded вошло в into the seabed, в морское дно, ну здесь в дно канала, да. At this point is about 15 meters embedded into the seabed. Since the vessel is now on the sand. Since, поскольку the vessel, судно is now, сейчас on the sand, поскольку оно сейчас на песку. Since the vessel is now on the sand, it has become a frictional problem to move the vessel. It is become, это стало a frictional problem, проблемой фрикционного, да, трения. Ну, он как раз показывает, это основа физики, да, то, что трение между предметами. Это стало проблемой трения. To move the vessel, чтобы переместить судно. Перед этим он сказал, что когда судно на плаву, его с легкостью перемещают, но сейчас судно на морском дне, на дне канала, на земле, поэтому это аспект трения здесь уже. It has become a frictional problem to move the vessel. This is the same as when we are dragging a box. This is the same. Это то же самое, as when we are dragging a box, когда мы тащим ящик, dragging, да? Box on the table. Когда мы тащим коробку, ящик по столу, ну, на столе здесь дословно. This is the same as when we are dragging a box on the table. Part of the vessel is now resting on the sand. Part of the vessel, часть судна, is now resting, сейчас покоится, да, лежит on the sand, на песку. Part of the vessel is now resting on the sand. If we assume that it's around 1/3 of the vessel. If we assume, если мы предположим, assume,
That is around, что это приблизительно, 1/3 of the vessel, третья часть судна, 1/3, да? If we assume that it's around 1/3 of the vessel weight that is resting on the sand, что это вес 1/3 судна, который покоится на песке, that is resting on the sand, of the vessel weight that is resting on the sand, then the frictional force required to move the vessel. Затем, then the frictional force, сила трения required to move the vessel, требуемая для того, чтобы сместить, сдвинуть судно, required to move the vessel is around 50% of the weight resting on sand. приблизительно is about 50%, 50% of the weight resting on sand, веса, который покоится на песке. Тут он написал, да, 50%, 1/3, это значит 1/3 от 200 тысяч тонн. Сколько? 70 на 2, 35 тысяч тонн, да? Да. 50% of the weight resting on sand. That is 50% of 1/3 of 200. This is 50% of the 1/3, это 50% 1/3 этих 200 of 200,000, этих 200 тысяч, да? 50% of 1/3 of 200,000 tons. That is 33,000 tons. That is 33,000 tons. Это 33 тысячи тонн. So 33,000 tons will be required to pull. Итак, 33 тысячи тонн will be required, потребуется to pull, чтобы вытащить. To move the vessel away from the. То есть для to pull, для вот этого вытаскивания, to move, чтобы сместить the судно away from the sand, в сторону с песка, да? So 33,000 tons will be required to pull to move the vessel away from the sand. The vessel Far-Samson is likely the vessel in судно Far-Samson, Samson, да, у нас написано is likely the vessel, это похоже, что the world with the highest. Это похоже на то, что это, скорее всего, судно единственное, да, в мире, which the likely, то есть это, то есть likely, то есть скорее всего, что вот это то судно в мире, which the pull capacity. С величайшей, да, с наибольшей способностью для вот этого тащения, да, как буксирной способностью тащить. The vessel in the world with the highest pull capacity, or bollard pull. All bollard pull. Bollard pull – это усилия, которые кнехты судна могут выдерживать, да, то есть здесь имеется в виду оценка вот этого усилия, которое может судно делать. The vessel in the world with the highest pull capacity, or bollard pull. It has a capacity to pull 420 tons. Это судно имеет способность, да, мощность to pull, тащить 420 тонн. That means that we would need 80. Это значит, that means that we would need, что нам бы понадобилось 80 Far-Samsons to pull. Far-Samsons, 80 таких Far-Samsonов, таких судов, чтобы вытащить. The MV Ever Given free. Ну, чтобы освободить его и вытащить, да, to pull the Ever Given free, чтобы его вытащить и освободить. Pull free, вытащить. Ever Given free. And there's just not enough space. И there's just not enough space. То есть здесь еще просто недостаточно места. Ever Given free. And there's just not enough space in the channel to have 80 vessels pulling it. Здесь недостаточно места в канале, чтобы to have, чтобы вместить, иметь, да, 80 судов. At the same time. То есть таких 80 буксиров, судов, pulling, которые будут тащить
at the same time, одновременно, да. Also, the Far Samson is the only one of its kind in the world. Также the Far Samson is only one, это единственный в таком роде в мире. Такой один мощный буксир, да. То есть их еще и не наберется столько мощности. Also, the Far Samson is the only one of its kind in the world. A second option is to dig underneath the vessel. A second option, второй вариант is to dig, это копать underneath the vessel, копать под судном, да. A second option is to dig underneath the vessel. So if the vessel is 15 meters below the sea level. Итак, если судно находится, да, в состоянии is 15 meters below, 15 метров below the sea level, то есть ниже уровня воды, да. So if the vessel is 15 meters below the sea level, then from land an excavator must likely need to. Then from land, затем от берега an excavator, excavator must likely need, скорее всего, ему должно требоваться, необходимо стоять. Stand 30 meters from the vessel, reach 30 метров в стороне от судна, достигая 15 meters deep. и достигая 15 метров глубины. То есть он должен стоять 30 метров от судна и так, чтобы он мог еще и копать на 15 метров в глубину. 30 meters from the vessel, reaching 15 meters deep. The reason that the reach is likely 30 meters. The reason, причина, почему that the reach is likely 30 meters, почему вот это его достижение, да, то есть насколько он может дотянуться, the reach, достать, да, is likely, is, ну, скорее всего, 30 метров. Is that it's not possible to excavate vertical in sand. Это потому что невозможно вытащить, excavate, вытаскивать вертикальным образом в песке. Underwater. Вертикально, ну, под водою. То есть невозможно вытаскивать песок вертикально, чтобы он вертикально вытаскивался, да? То есть чтобы была яма с прямыми углами, а в воде, видите, он кучкой будет стекать, а не вот так вот, как на суше. Поэтому 30 метров, говорит, в сторону. The reason that the reach is likely 30 meters is that it's not possible to excavate vertical in sand underwater. Sand will simply flow out. Sand will simply flow out. Песок будет просто растекаться. Ну, его ж ничто не держит под водой, да, будет так вот скос. In sand underwater. Sand will simply flow out and can't remain stable. And can't remain stable. И не может оставаться стабильным. Да, то есть формы не будет. Out and can't remain stable. I don't think that there is an excavator that will. Я не считаю, не думаю, что здесь есть an excavator. Have this reach. Что здесь есть экскаватор с таким, reach, с таким способным, который может достать, да. The reach is simply too long. The reach, то есть is simply too long. Вот это доставание, оно просто слишком длинное. Reach. The reach is simply too long. So the next option is to use an offshore dredge. Итак, следующий вариант, следующая опция – это is to use, это использовать an offshore dredge. А офшорное судно, да, дреджер, который занимается дноуглубительными работами. Dredge, which will suck or excavate soil underneath the vessel. Которая will suck, высосет, or excavate, либо, как экскаватор, выберет землю underneath the vessel, под судном. Which will suck or excavate soil underneath the vessel. These types of vessels, dredging vessels, are. Эти типы судов, these types of vessel,
dredging vessel, да, которые занимаются дреджингом, но глубительными работами, are mostly, больше в основном, mostly designed to excavate underneath the vessel. В основном сконструированы, да, design to escalate, excavate здесь, то есть выбирать underneath the vessel, под судном, то есть непосредственно под этим судном, черпалки их не, да. Are mostly designed to excavate underneath the vessel and not horizontally in front of the vessel. And not horizontally in front of the vessel. И не горизонтально перед судном. Therefore, these types of vessels are not built to face. Таким образом, этот тип судов are not built, то есть не построены, не созданы для того, чтобы to face this challenge. To face опять определюсь, часто встречающиеся, да, чтобы сталкиваться с таким вызовом. There are offshore excavators, but again, здесь здесь есть офшорные экскаваторы, но снова they are not designed to dig so long in front. Они не сконструированы, they are not designed, то есть их дизайн не такой, да, to dig so long, чтобы копать настолько далеко, далеко перед ними, in front, but maybe, но. They are not designed to dig so long in front, but maybe this could be a possible solution. But maybe, но может быть, this could be a possible solution. Это может быть возможное решение, да. This could be a possible solution. So what is the solution? Итак, что есть решение? Какое тут решение? What is the solution? I don't have the answer. I don't have an answer. I don't have the answer. Я не имею ответа. But I think that maybe the vessel needs to be unloaded. But I think, но я полагаю, да, считаю, that maybe the vessel, но, возможно, судно нуждается, needs to be unloaded, нуждается в том, чтобы быть выгруженным. Loaded. That means taking off all the containers. Это значит taking off, чтобы выбрать all the containers, убрать все контейнера. Where the vessel is located today. Там, where the vessel is located today, там, где судно расположено сегодня. And the challenge is that the vessel is And the challenge is, вызов в том, что судно, designed to be offloaded while in port. Что судно сконструировано, да, предназначено быть выгружаемым, пока оно в порту, while in port. So cranes may struggle to lift all these containers off. Итак, краны may struggle, могут переживать трудности в том, чтобы выгрузить, to lift all these containers off, чтобы выгрузить все эти контейнера. Either way, lifting containers off will be a very, very long process. Другим образом, выгружание всех этих контейнеров может быть очень длинным процессом. I think we will see that the Suez Canal is going to be closed for some time going forward. Я полагаю, что Суэцкий канал собирается быть закрытым на некоторое время. If you like this video, please. Going forward, если смотря вот вперед. Все, тут он дальше говорит, видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот такие основные он варианты перечислил, так что будем посмотреть, как они, что будут применять по факту в реальности. Оставайтесь на связи, продолжение следует.